In today's class, we start with unit number 3, symmetrical fault analysis. So the following topics are there in unit number 3. Assumption in short circuit analysis. The symmetrical short circuit analysis using Thevin's theorem. And second method is bus impedance matrix building algorithm. So without mutual coupling, we have the method. And next topic is symmetrical fault analysis through bus impedance matrix. Here we have to calculate the post-fault bus voltages, the fault level. Last topic is current limiting reactors. So these are all top in unit. So the theory portion very theory I suggested is assumption in short circuit analysis. That's the only theory portion we come across. Or otherwise describe short circuit studies. Illena no theory selection of circuit breakers. So 3 theory questions தான் நான் யூனிவர்சிட்டி பேப்பர்ஸ்ல இதுவரையும் பார்த்திருக்கேன். மற்ற எல்லாமே வந்து everything is problems only. So try to concentrate more on problems. So totally we have 11 problems in this unit. So the 11 problems complete பண்ணாலே நீங்க இந்த third unit வந்து போதும். 13 to 15 marks ஃபுல்லா எடுத்துடலாம். சரியா? So these are all the topics. First வந்து பாத்தீங்கன்னா fault அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்றத you have to know. So that purpose I have one oscillogram. Using the oscillogram to be able to understand what is fault. Yes. This is the graph I have. So your x-axis is time and y-axis is short circuit capacity. You may have lot of oscillations in the waveform. So நீங்க startingல வந்து பாத்தீங்கன்னா you have the peak oscillation. தெரியுதா அந்த waveform வந்து பாத்தீங்கன்னா highest இருக்கு. So that is the maximum level. So for first 1 or 2 cycles, so that period is said to be subtransient period. So when you have the circuit breaker in the power system, if you are operating not correctly or misoperation, if you performing the misoperation in the power system, you may have the disturbance in the system. Certain cycles, certain few cycles, you have the disturbance. So that period is said to be a transient period. So yeah, nearly 1 or 2 cycles only. So the severity of your voltages or current should be existing here. So only I'm not mentioning x-axis either voltage or current or power, just a short circuit capacity. So the level should be high here in subtransient period. So after the 1 or 2 cycles, the severity of the voltage or current is falls down. So it is nearly 5 to 6 cycles. So that period is your transient period. And finally, it remains in your steady state period. It settles in the normal operation. So when your power system is disturbed from your faulted case to a normal case, it will come across transient period, then you have the steady state period. So steady state period is your normal operation. So merely opening of your breaker, you have these kind of problems. That severity should be analyzed in unit number 3 and 4. So that is said to be your fault analysis.
So fault analysis in the balanced case, fault analysis in the unbalanced case. So two particular units you have. So third unit full and full, balanced faults. So yeah. So if you have the classification of faults. So first type is shunt fault, and second is three-phase fault. Third one is line to ground fault. Fourth one is line to line fault, and fifth one is double line to ground fault. So these are all the major faults occur in your power system. So in third unit, we are dealing with only three-phase fault. Three-phase fault, solid fault, bolted fault. So இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா another names. Three-phase faultனு சொல்லலாம், இல்லைன்னா solid fault சொல்லலாம், இல்ல bolted fault சொல்லலாம். So everything represents your unit number 3. So in unit number 4, you have the three topics, that is line to ground fault, line to line, double line to ground fault. So இது நம்ம fourth unit அப்போ பார்க்கலாம். So we are just focusing on three-phase fault. So in three-phase fault, how the severity should be handling here. எப்படி நம்ம வந்து அந்த severity வந்து நார்மல் பொசிஷனுக்கு எப்படி நம்ம கொண்டு வர போறோம் பவர் சிஸ்டத்தை. That is the main intention of this unit. ஓகேவா? So இது ஒரு important 2 மார்க்மா. What is solid fault or bolted fault னு கேட்பாங்க. Solid fault or bolted fault or fault level, மூணு எதுல கேட்டாலும் ஒண்ணுதான். So what is meant by solid fault, what is defined solid fault, எல்லாத்துக்குமே நீங்க இது எழுதணும். A fault represents a structural network change equivalent with that caused by the addition of the impedance in the place of fault. So if the fault impedance is 0, then the fault is said to be solid fault or bolted fault. So in your transmission line, you have the parameter of your impedance. So the addition of the impedance should be added to the power system. That is solid fault or bolted fault. Clear? Or otherwise, simply mathematically, I can say ZB equal to 0. So அது வந்து keyword. நீங்க அந்த ZB equal to 0 எழுதினாலே உங்களுக்கு வந்து மார்க் கிடைச்சிடும். It shows that your fault impedance is 0. இன்னொன்னுமா, types of faults and their severity எவ்வளவு பர்சன்டேஜ்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டகரைஸ் பண்ணிருக்கேன். So types of fault in the left hand side, and right hand side I have my relative frequency of occurrence. So three-phase fault is only 5%. வெறும் 5% தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உனக்கு three-phase fault வரும். But severe, most danger அப்படின்னா double fault, frequency of occurrence only percentage only we have probability. Third one is line to line fault, 15% chance. Last one is most common fault. Everywhere we found the fault. That is single line to ground fault. So this it is a fault which are happening commonly. எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபால்ட் 70% இருக்கிற இந்த ஃபால்ட் தான் வந்து எப்பவுமே இருக்கும். சிங்கிள் லைன் டு கிரவுண்ட் ஃபால்ட். மற்றதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறும் கம்மியான லெவல்ஸ்லாம். ஸோ வி டீல் வித் த்ரீ-ஃபேஸ் ஃபால்ட் now. அந்த 5% வருது இல்லையா, அதை பற்றி தான் யூனிட் 3 ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்ப்போம். ஸோ மற்றது எல்லாமே வந்து நெக்ஸ்ட் யூனிட்ல வரும். That's it about your theoretical explanations. One more theory question is that assumptions to be made to simplify the short circuit study. So you may get 2 mark, 4 mark or 6 mark. நான் பார்த்த வரலையும் 2 மார்க்ல கேட்டிருக்கான், 4 மார்க் அப்படி இல்லைன்னா 6 மார்க், அதுக்கு மேல கிடைக்கும். இது be asked in 4 mark.
to be made to simplify the short circuits, or what are all the assumptions in short circuit analysis? So first one is representing each machine by a constant voltage source behind the proper reactances. We have to focusing on a constant voltage, or we have to represent as a constant voltage source for each and every machine. That's the first assumption. Whatever it may be the system, we have to represent the constant voltage. And pre-fault load currents are neglected. That is your second point. We have three cases: pre-fault, fault, post-fault, and fault. So இதுல வந்து நம்ம pre-fault current வந்து neglect பண்ணிடணும். The third வந்து transformer taps வந்து assumed to be nominal. Nominals means a normal condition. And the fourth வந்து பார்த்தீங்கன்னா shunt elements in the transformer model that accounting for magnetizing current and core losses are neglected. That is, whatever the losses in the static machine that should be eliminated: iron losses, core losses, copper losses, everything should be neglected in your transformer model. And, shunt capacitance of the transmission line is ignored. So நம்ம capacitance வந்து consider பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா நம்மளுக்கு அந்த admittanceல G plus JB. So the capacitance is due to the susceptance, presence of the susceptance. And the susceptance and the imaginary, அதை நம்ம neglect பண்ணிடுவோம் for mathematical convenience. And the series resistance of the transmission lines is neglected. So these are all the assumptions to be made for studying your short circuit analysis. So this is one more important theory question, the unit number 3. And one more theory question is selection of circuit breaker. அதை நான் அடுத்த கிளாஸ்ல சொல்றேன். டைரக்டா ப்ராப்ளம் போயிடுறோமா? சரியா? இன்னொன்னு நோட்டேஷன்ஸ் டபுள் டேஷ் டினோட் பண்ணிட்டா அது வந்து சப்ட்ரான்ஷியன்ட், டேஷ் இஸ் டினோட்டட் பை டிரான்ஷியன்ட், அண்ட் மியர்லி the வேல்யூ மட்டும் இருந்ததுன்னா ஸ்டடி ஸ்டேட். இது ஏற்கனவே ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல சொன்னா இல்லையா? And double dash denotes your subtransient, and dash denotes your transient, and mere values steady state period. So three cases only we have. Either the system should be in the subtransient, transient, or steady state. So அது வந்து உங்களுக்கு ஈக்குவேஷனா கொடுத்திருப்பாங்க. xt double dash equal to eg by I double dash. சரியா? இது வந்து டைரக்ட் ஆக்சஸ். ஸ்டடி ஸ்டேட்ல வந்து eg by I, transient double dash தப்பா கொடுத்திருக்காங்க, dash தான். xt dash by eg by I dash. transient, subtransient உங்களுக்கு double dash. சரியா? ரெண்டு மெத்தட்ல நம்ம யூஸ் பண்ண போறோமா. ஒன்னு வந்து ஃபேக்டரைசேஷன் ஆஃப் y பஸ், இன்னொன்னு வந்து பஸ் பில்டிங் அல்காரிதம். ஸோ ரெண்டு மேத்தமெட்டிக்கல் மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். சரியா? ஸோ நான் சேம் ப்ராப்ளம் ரெண்டு மெத்தட்ஸுமே சொல்லியிருப்பேன். ஒரே ப்ராப்ளத்தை ரெண்டு மெத்தட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். ஒன்று வந்து தெவினின்ஸ் தியரம், இன்னொன்று வந்து Zbus பில்டிங் அல்காரிதம். சேம் ப்ராப்ளம் தான், இதே ப்ராப்ளம் தான். நான் வந்து அந்த ரெண்டு மெத்தடுமே சொல்லிடுறேன். சரியா? question is, இந்த ரெண்டு மெத்தடுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு யூனிவர்சிட்டியில கேட்டுவாங்கம்மா. ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஆர் செகண்ட் ப்ராப்ளம் சேம் கொஸ்டின் தான், டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ்ல கேட்பாங்க. இட் இஸ் ஏ கம்பல்சரி கொஸ்டின். 13A வந்து கம்பல்சரி இந்த கொஸ்டின். இந்த கொஸ்டின் இல்லாம நீங்க யூனிவர்சிட்டி பேப்பர்ஸை பார்க்க முடியாது. இட் இஸ் ஏ கம்பல்சரி கொஸ்டின். So try to understand the problem properly. Doubts இருந்தா இடையில கேளு அப்படியே. The question is, a symmetrical fault occurs on bus number 4 of system shown in figure. Compute the fault current, post fault voltage, line flow. So the power system schematic one line diagram is given. So we have two generators G1 and G2. We have two transformers T1 and T2, and we have major transmission lines L1 and L2.
So from bus 1 and T1. Mic mute பண்ணிட்டீருமுடா. So from bus have two major transmission one L. 3 and 4 we have the transmission line T2. So yeah, the type of transformer is given. So T1 is delta to star, T2 is star to delta. And then generator's winding connection is also given. So G1 star midpoint grounded. They call G2 star midpoint grounded. So yeah, so always generator is represented in your star connection only. Delta on the transmission line. So the generators values are given. G1, G2. Power value is 100 MVA, kV value is 20, and their reactance is 15%. The transformer T1, T2 leakage reactance is given as 9%. Transmission line L1, L2 reactance is given as 10%. So we have two generator, two transformer, two major transmission line L1 and L2. So only 6 parameters we have. So 6 reactance values. Yeah. So directly move on to the solution. So question la vandu pathina compute the fault current, post fault voltage, line flow. இது மூணு தான் கேட்டிருக்காங்க. சரியா, நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பண்ண போறது Thevenin's method. Thevenin's theorem யூஸ் பண்ணி நான் சால்வ் பண்ண போறேன். So first step, I have to frame the reactance diagram. So I have my generator G1. So G1 உடைய equivalent வந்து பாத்தீங்கன்னா reactance J.15 and you have the generated EMF. I am assuming 1 at an angle 0. So இது வந்து உனக்கு generator உடைய reactance. So next in series with the generator G1 we have T1. So T1 reactance is given as 9%. So 9 by 100, 0.09. Reactance J வரும், J 0.09. And after transformer T1 we have two transmission lines L1, L2. So L1 is 10%, L2 is also 10%, 10 by 100, 0.1. So J.1, J.1. These two lines are in parallel. So in next step, I'll produce the parallel combination. So in series with L1 and L2, we have transformer T2, J.9. So after T2, I am having my G2, J.15, and in series with my generated EMF 1 at an angle 0. So in the problem, they clearly mentioned the fault occurred in the bus number 4. So in the first line itself, they clearly mentioned a symmetrical fault occurs on bus 4 of system shown in figure. So இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா fault வருது. So இந்த fault வந்து obviously it is a three-phase fault. Three-phase fault, solid fault, bolted fault எல்லாமே ஒண்ணுதான் இல்லையா? So இந்த பஸ்ல வந்து present ஆயிருக்கு. So step 2ல நான் என்ன செய்யறேன் அப்படின்னா, step 1லயே நான் இதை வந்து மினிமைஸ் பண்ணிக்கிறேன். இந்த ரெண்டு parallel configurations I will simplify. J.1 into J.1 divided by J.1 plus J.1. If you are minimizing, J.05 is the answer. Just minimized parallel combination reduce பண்ணிட்டேன். பண்ணிட்ட பிறகு வந்து பாத்தீங்கன்னா மீதி இருக்கிற terms J.1, J.9, J.05 and J.09, the J.15 1 at an angle 0. Here the faulted bus, fourth bus. So I have my open circuit voltage E Thevinin and the fault impedance 0. The switches remain open. That is the fault representation. So I have to determine the solution with the help of Thevenin's theorem. So at faulted case, I just introduced my Thevenin's voltage source, a open switch, and the fault impedance. In open switch, there is a no flow of impedance. So ZF is 0. So yeah, so on the parallel combination reduce பண்ணிருக்கோம் பாரு.
j.1 j.1 divided by j.1 plus j.05. Correct? The first step on the completed. So in first step, I just represent the per unit diagram. உங்களுக்கு அந்த வேல்யூஸ் எடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். parallel லைன் வந்து parallel இருந்தது, அதை மினிமைஸ் பண்ணி ஒரே லைனா போட்டிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் தெவினியன்ஸ் சோர்சஸ் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன். சரியா? இதுல ஏதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல இருக்கா கிளாரிஃபிகேஷன் வேணுமா? மைக் அன்மியூட் பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல யாருக்கா டவுட் இருக்காமா? ஒரு முறை தான் சொல்லுவேன் நான், ரெண்டாவது முறை அதுக்கப்புறம்லாம் எதுவும் சொல்ல மாட்டேன் இந்த ப்ராப்ளம்லாம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல யாருக்கா டவுட் இருக்கா? இருந்தா கேளு, இல்லைன்னா நான் அடுத்த ஸ்டெப் போறேன். எப்படி இது எழுதி இருக்கோன்றது தெரியுதாமா? ஓகே ஃபைன். செகண்ட் ஸ்டெப்மா. So second step is my Thevenin's reactance. So in Thevenin's theorem நம்ம என்ன செய்வோம்? வோல்டேஜ் சோர்சஸ்னா ஷார்ட் சர்க்யூட், கரண்ட் சோர்ஸ்னா ஓபன் சர்க்யூட். அதுதான் நம்ம Thevenin's theorem ப்ரொசீஜர் இல்லையா? ஸோ இங்கேயும் நான் தான் பண்ணியிருக்கேன். I just short circuited the voltage sources in the G1 and G2 as well as my Thevenin's voltage. Every voltages I just short circuited. சரியா? மித்த இருக்க எலிமெண்ட் எழுதிருக்கேன். J.15, J.09, J.05, J.09. ஸோ இது நடுவில் வந்து ஒரு லைன், ஷார்ட்டட் லைன் J.15. So it shows that the shorted line shows that the four elements are in series. This series element value in parallel with J.15. So இது நாளைக்கு ஆட் பண்ண 0.15, 0.09, 0.05, 0.09 நாளைக்கு ஆட் பண்ணினா the value should be J.38. So J.38 in series parallel with J.15. And the value reduce பண்ணீங்கன்னா it is J0.1075. This value is said to be your Thevenin's equivalent impedance, or otherwise the value is Z44. So yeah. So at the end of the second step, we computed Z Thevinin value. So the Thevinin value is J0.1075. So I hope second step is clear to you. I just short circuit the voltage sources and simplifying the circuit. So simplify பண்ண அப்படின்னா எனக்கு வந்து Z Thevinin is J0.1075 என்ற வேல்யூ வருது. So in the same step, we complete fault current also. So from your Ohm's law, your IF should be E Thevinin by ZH plus ZF. So we assume the E Thevinin value is 1 at an angle 0, and the combination of Z Thevinin and ZF. Here the fault impedance is 0. Already here. So ZF is 0. Only we have Z Thevinin. So E Thevinin is 1 at an angle 0. Z Thevinin is J0.1075. So நீங்க இத simplify பண்ணிட்டீங்கன்னா வந்து 9.3023 at an angle minus 90 வரும். So rectangular வரும், you have to convert into polar. So 9.3023 at an angle minus 90 per unit வரும். So எனக்கு வந்து actual current value வேணும் அப்படின்னா we have the relation. So per unit value is 9.3023. Base current, what is your base current? It's nothing but MVAB divided by √3 times of your KVP. Yeah. So 9.3023 MVA on the 100. It is mentioned in the problem. 100 MVA base and சொல்லிருப்பாங்க. So G1, G2 on the 100. So 9.3 into 100 by √3 times of 20. So KV is 20. So the actual currents in kiloamps is 26.85 kiloamps. At the end of second step, we computed Z Thevinin. We computed actual current in kiloamps. So step number 3 is Thevenin's equivalent circuit. In second step, we computed Z Thevinin J0.1075. E Thevinin is 1 at an angle 0. We have the open switch, so ZF equal to 0. So this is the equivalent representation for your Thevenin circuit.
So next step is we have to find out what is the current contribution from the generators. சரியா, அதுக்கு வந்து நான் எந்த சர்க்யூட் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா ஸ்டெப் நம்பர் 1ல யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, இந்த சர்க்யூட் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பஸ் 1, 2, 3 இது எல்லாமே வந்து கரண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் ஃப்ரம் ஜெனரேட்டர் 1. உங்களுக்கு 4th லைன்ல தான் ஃபால்ட் வந்திருக்கு. ஸோ ஆஃப்டர் 4th bus we have G2. So G2 contribution is only 4. G1 contribution is bus 1, bus 2, bus 3. சரியா, இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு 2x2 சர்க்யூட்டா வந்துடும். இப்படி நான் அதை ரீஅரேஞ்ச் இதே சர்க்யூட்டை தான் நான் மாற்றி வரைஞ்சிருக்கேன். ஜஸ்ட் ரீட்ரான் த சர்க்யூட். பாரு, ஸோ அந்த 4 இம்பிடன்ஸையும் நான் வந்து சீரீஸ்ல எழுதிட்டேன். J.38 and after 4th I have J.15. So here the current is IG1, current contribution from G1, and here the current contribution from generator 2, that is IG2. சரி, so current division எல்லாத்துக்கும் G1 equal to IF. இதனுடைய ஆப்போசிட் ரியாக்டன்ஸ். ஸோ G1க்கு ஆப்போசிட் வந்து J.1, J.15 by total J.38 plus J.15. ஸோ எனக்கு வந்து 2.632 at an angle -90 கிடைக்கும். நீ கால்குலேட்டர்ல காம்ப்ளெக்ஸ் மோடு மாத்திட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணினா இந்த ஆன்சர்ஸ் கிடைக்கும்பா. அதே போல IG2க்கும் அதே போல தான். IF into IG1, இங்க வந்து IG2 போட்டு பண்ணணும். ஆப்போசிட் ரியாக்டன்ஸ் இல்லையா, IG2க்கு ஆப்போசிட் வந்து 0.38. 0.38 divided by J.38 plus J.15. So 6.67 at an angle -90 per unit. So this is the current contribution from generator G1 as well as G2. So at the end of step 4, I just computed the current contribution from generators. Both generators I completed. So the per unit value I computed. If it is possible, means you may calculate your actual kiloamperes. That is IB, MVAB divided by √3 times of KVB. So அதால நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆக்சுவல் கரண்ட்டும் கண்டுபிடிக்கும். So I just computed here as per unit value. சரியாமா? So fourth step over. Fifth வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா post fault bus voltages. So post fault means after the occurrence of the fault. நான் ஆல்ரெடி நான் சிலபஸ் இன்ட்ரடக்ஷன்லயே சொன்னேன் இல்லையா, 3 ஃபால்ட், ப்ரீ ஃபால்ட், போஸ்ட் ஃபால்ட், ஃபால்ட். ஸோ போஸ்ட் ஃபால்ட் அப்படிங்கிறது ஆஃப்டர் த அக்கரன்ஸ் ஆஃப் த ஃபால்ட். ஸோ அப்போ உங்களுக்கு கிடைக்கிற வோல்டேஜஸ். ஸோ V1 of F, V2 of F, V3 and V4 இந்த நாலுத்தையும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா that is your post fault voltages. The relation is ஃபார்முலா காமிச்சிட்டு இந்த ஸ்டெப்புக்கு வரேன். இப்படி எழுதியிருக்கோன்ட்டு இதுதான்மா போஸ்ட் ஃபால்ட் பஸ் வோல்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ரிலேஷன். ஸோ VIFS VI0 plus del V. I am expanding. VI0 is V0 and del V. And del V is nothing but that I2 into IGI. Yeah. So எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்றேன்னு பாரு ஒரு பஸ் லெவல்லையும் அதை. V1, V2, V3, V4 நாலுத்துக்கும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா V1 of 0. இது வந்து I வந்து 1, வோல்டேஜ் 1 தான் இல்லையா. V1 of 0 del V1. ஸோ del V1ன்றது இங்க வந்து Z12 into IG1. ஸோ Z12 வேல்யூ என்னன்னு பாரு. Sorry, ZI2 generators impedance. So minus J.15 IGI, that is current contribution from generator 1 2.632 at an angle -90. So you may compute V1 of FS 0.6052 per unit. Next வந்து பாத்தீங்கன்னா உனக்கு வந்து V20 del V2.
So here the ZI2 you may have the confusion. Sir, இது என்ன சார் இது வேல்யூ திடீர்னு வருது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இது வந்து ஜென்ரேட்டர்ஸ் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல ஜென்ரேட்டர் 1ல தான் வரும். தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ. செகண்ட்ல பாருங்க. So 2s are added. That is incremental of the 0 to 1 and 1 to 2. That is minus 0.15 and minus 0.09. அதான் எழுதியிருக்கேன். So minus j 0.15 minus 0.09. So into your IG1 தான். ஏன்னா இந்த மூணு பஸ்க்குமே வந்து IG1 தான். அதே போல del V3க்கு மூணு வேல்யூஸ் in series. So minus j.15 minus j 0.09 minus j 0.05 into IG1. So I completed V1 of F, V2 of F, V3 of F. So all the values are in parity. So finally del V4. So V4 on the faulted, அதனால the value 0 தான். No need to calculate your V4 of you. So ஏன்னா obviously your ZF is 0. The ZF into I4 வந்து 0 தான். So V4 வந்து 1 at an angle 0. So 1 at an angle 0 minus 1 at an angle 0 is 0. So step number 5 is over. At last we have step number 6, line flows. So V1 minus V2 by Z12. அதே போல V2 minus V3 by Z23. And third line is 3-4. V3 minus V4 by Z34. So V1, V2 value, fifth step value. The Z12ங்கிறது நமக்கு reactance diagramல கிடைச்சல இந்த value. So 1-2 is J.9, 2-3 is J.05 and 3-4 is J.08. So இது எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணினா நமக்கு லைன் ஃப்ளோஸ் வேல்யூ வந்து கிடைச்சிடும். சரியா? So இது வந்து Thevenin's theorem மெத்தட்மா. The help of this theorem I am calculated pre-fault voltages, post-fault voltages, அதுக்கப்புறம் current contribution from generator, line flows. நம்ம விஷயத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா using Thevenin's theorem. So second case வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போன கேஸ் வந்து ZF வந்து we are making a 0 வச்சுக்கிட்டு we are calculated all the values. In case number 2 we are assuming ZF equal to J.14 and determine fault current and current supplied by the each generator. So வெறும் current supplied by generators மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும். So ZF is 0.14. So Z Thevinin already நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். So இப்போ ZF வந்து J.14 மட்டும் ஆட் பண்றேன். So IF should be 4.04 at an angle minus 95. இதை நம்ம ஆக்சுவல் கரண்டா மாற்றோம்னா MVAP √3 into KVP. So 11.66 kiloamps கிடைக்கும். Current contribution as usual. So you have fault current and opposite reactance by total reactance. அதே போல இருக்கும். சரியா? So IG1, IG2 we are applying. இது வந்து பேசிக் ரிலேஷன்ஸ்மா. fault currentக்கு E Thevenin by Z Thevenin plus ZF. Current contribution is general circuit E1 Z1 Z2 E2 IG1 IG2 ZF. So இதுதான் relation IF into Z2 by Z1 plus Z2 and IF into Z1 by Z1 plus Z2 is IG2. இது வந்து post fault plus voltage relation. The post fault line currents VA minus VJ by ZITC. இது பேஸ் கரண்ட்டுக்கான ரிலேஷன் MVAB divided by √3 times of KVP into 10%. இந்த 5 ரிலேஷன்ஸையும் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிருக்கோம். சரியா? ஸோ ஜஸ்ட் நோட் ஃபார் யூ. இதை வச்சுக்கிட்டு நீங்க வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணிருக்கோம். சேம் ப்ராப்ளம் ஐம் யூசிங் மை Zbus டெக்னிக். அதே ப்ராப்ளம் தான், ஆனா வந்து அப்ரோச் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு அப்ரோச் Zbus அல்காரிதம். Zbus அல்காரிதம்ங்கிறது கம்ப்ளீட் போர்ஷன். அது ஒரு ப்ரொசீஜரல் ஸ்டெப்ஸ், ஒரு 10 ஸ்டெப்ஸோ 11 ஸ்டெப்ஸோ இருக்கு. I just skip on the steps, directly moving with your problem. So the same question, a symmetric fault occurs on bus 4 of the system shown in figure.
determine the fault current, post fault voltages and line currents. Excuse. So அதே சர்க்யூட் தான் நான் எதுவுமே மாத்தல. சேம் சர்க்யூட், மெத்தட் மட்டும் மாத்த போறேன். சரியா? ஸோ டெக்னிக் பேர் வந்து Zbus பில்டிங் அல்காரிதம். போன டெக்னிக் வந்து Thevinin theorem. சரியா? ஸோ ஸ்டெப் 1 வந்து காமன், அங்க என்ன போட்டே அதே தான். we are just forming the reactance diagram. அது தெரியும் இல்லையா? அங்க என்ன போட்டோமோ அதை அப்படியே வரைஞ்சிருக்கேன். ஸ்டெப் 2ல வந்து நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா, I'm going to apply Zbus building algorithm. 2, 3 வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு சைன் லைன் பேரலல் லைன் சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டு J.05 வந்து இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா how many branches இருக்கு அப்படின்னு கவுண்ட் பண்ணணும். ஸோ J.15 வந்து ஒரு பிரான்ச், J.9 வந்து செகண்ட் பிரான்ச், J.05 வந்து தேர்ட் பிரான்ச், J.09 is fourth branch and J.15 is fifth branch. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எத்தனை பிரான்ச் இருக்கோ அத்தனை வந்து மேட்ரிக்ஸ் சைஸ் வரும். 5x5. ஸோ நம்மளுக்கு ஆக்டிவ் பஸ்ஸஸ் வந்து 4 தான், பட் பேஸ்ட் ஆன் த பிரான்ச்சஸ் we have the 5x5 மேட்ரிக்ஸ். ஸோ அதை வந்து யூசிங் த நோட் எலிமினேஷன் டெக்னிக் we have to eliminate the fifth column, fifth row. ஸோ அதை நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல கிரான்ஸ் எலிமினேஷன் டெக்னிக்னு பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி மினிமைஸ் பண்ணணும். ஸோ I just framing the matrix first. So I have 5 branches. From 0 to 1 I am having J.15, 1 to 2 I am having 0.09, 2 to 3 0.05, 3 to 4 J.09 and 4 to 0 0.15. So first I am taking the 0 to 1 branch. So the first process, it is a 1x1 matrix, J.15 only. அது மட்டும் தான் இருக்கும், ஒரே ஒரு பிரான்ச் தான் எடுத்திருக்கேன். தெரியுதா? ஒரே ஒரு பிரான்ச் தான் எடுத்திருக்கேன், அதனால என்னோட சைஸ் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் should be 1x1. செகண்ட் வந்து I have to increment செகண்ட் பிரான்ச். முதல் பிரான்ச் கூட ரெண்டாவது பிரான்ச் அட்டாச் பண்றேன். 0 to 1 வந்து J.15, 1 to 2 is J.9. ஸோ இது என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா, இந்த 1, 2, 1. ஸோ ஆல் த வேல்யூஸ் ஆர் எக்ஸிஸ்டிங் வேல்யூ in the first step. இந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ்ல என்ன வேல்யூ இருக்கோ அது வந்து 1, 2, 1க்கு ரிப்பீட் பண்ணிக்கும். 3 எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் சேம். இந்த Z24 வந்து பாத்தீங்கன்னா அடிஷன் ஆஃப் த வேல்யூ. ஸோ J.15, J.9. ஸோ 0.15 plus 0.09 is 0.24. That's it. So the branch is 2. Order of the matrix is also 2x2. ரைட்டா? மூணாவது வந்து என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, I am going to insert a new branch. இந்த J.09 கூட J.05 மட்டும் ஆட் பண்றேன். ஸோ இந்த 4 எலிமெண்ட்ஸ் வந்து அப்படியே ரிப்பீட் ஆகும். So the 4 elements should be repeated. தெரியுதா? ப்ரீவியஸ்ல இருக்கிறது அப்படியே போடுறேன். அதே போல உங்களுடைய ரைட் சைடு, தட் இஸ் J.15, J.24. இந்த வேல்யூஸ் மிடில் இருக்கிற வேல்யூஸ் தான் அப்படியே நான் ரிப்பீட் பண்ணிக்கிறேன். ஃபார் த கேஸ் ஆஃப் 1, 3 and 2, 3. அதே போல இங்க 3, 1, 3, 2க்கும் இங்க செகண்ட் காலத்துல செகண்ட் ரோல இருக்கிற வேல்யூஸ் 0.15 and J.24 அதை அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா it is from the second column. அதே போல இந்த தேர்ட் ரோல இருக்கிற வேல்யூஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா the values present in the second row. சரியா? இப்போ நம்மளுக்கு புதுசா தெரியாத எலிமெண்ட் வந்து 3, 3 மட்டும் தான். ஸோ இந்த 3, 3 வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 3 எலிமெண்ட்ஸையும் ஆட் பண்ணிடும். 0.15, J.09, J.05. Once you add the 3 elements, you may get 0.29. சரியா? ஃபோர்த்ல என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த 3x3 எலிமெண்ட் இது அப்படியே வந்து ரிப்பீட் ஆகும். இங்க just rewriting all the 3x3 values. அதே போல தேர்ட் காலத்துல இருக்கிறது ஃபோர்த் காலத்துல ரிப்பீட் ஆகும் எக்ஸப்ட் யுவர் டயகனல். அதே போல தேர்ட் ரோ இஸ் ரிப்பீட்டட் டு ஃபோர்த் ரோ.
So third column repeated with the fourth column. Third row is repeated with your fourth row, except your diagonal. மூணு வேல்யூஸ் அப்படியே எடுத்து எழுதியிருக்கேன் நான். சரியா? ஸோ 4 வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வேல்யூஸும் ஆட் பண்ணிடும். 0.15 0.05 வந்து 20 99 0.18. ஸோ டோட்டல் வந்து J.3. ஸோ லாஸ்ட் ப்ராசஸ்ல ஐ ஹாவ் J.15. இப்போ என்ன பண்ணா அந்த 4x4 அப்படியே எழுதிட்டேன். சரிதா? 4x4 வேல்யூஸ் அப்படியே எழுதிட்டேன். Fourth column value repeated for your fifth column. அதே போல fourth row repeated for your fifth row. So your diagonal values, that 5 value should be addition of all the values. So J.15, J.9, J.05, J.9, J.15. Once you added all the values, you may get a 0.53 value. Yeah, so the active number of buses is 4 only. Here we have 5x5 matrix. So we have to eliminate the fifth row, fifth column using the Cron's elimination technique. What is your Cron's elimination technique relation? Zij new equal to Zij old minus Zin plus 1, Zn plus 1j divided by Zn plus 1, n plus 1. Here n is 4, number of buses. I stands for your corresponding matrix. So for first bus, I stands for 1 and J stands for 1. அதே போல 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4. So totally we have the 416 modified values. So நீ முதல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா I வந்து 1 J வந்து 1 ன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணேனா the equation is modified as that 1 1 old and that 1 5. So I is 1 here, n is 4, 4 plus 1 is 5. That 1 5, that 5 1. And denominator that n plus 1, n plus 1. So n is 4 here, 4 plus 1 is 5, that 5 5. You know all the values. So the values taken from your matrix. So these values are taken from your matrix, that is 5x5 matrix. So நீ minimize பண்ணா அப்படின்னா நமக்கு வந்து J.1075 வரும். செகண்டுக்கு அதே போல I equal to 1, J equal to 2. Here 1 2 2 1 complement. And the value is J.0. இது இருந்தா கேள், இருந்தா ஏதாவது ஸ்டெப் புரியலன்னா கேளு, இதுல ப்ரொடக்ஷன் புரியலன்னா கேளு. ஸ்டெப் 2 ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுமா, வேகமா சொல்லிட்டேன். ஸ்டெப் 2ல யாருக்கா ஏதாவது டவுட் இருக்கா? எப்படி வேல்யூஸ் எப்படி வந்து தெரியலன்னா கேளு, சொல்லிடுறேன். Continue பண்ணலாமாமா? Shall I continue or do you have any doubts? Shall I continue? Yes, sir. சரிமா, இப்போ வந்து நம்ம அந்த எலிமினேஷன் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணிட்டு அந்த 16 வேல்யூஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ஸோ 1331 காம்ப்ளிமெண்ட், 1441 காம்ப்ளிமெண்ட், Z22. அதே போல 2332 காம்ப்ளிமெண்ட், 2442 காம்ப்ளிமெண்ட், 33 as it is, 3443 காம்ப்ளிமெண்ட், 44 as it is. ஸோ இப்போ நான் வந்து அந்த 16 எலமெண்ட்ஸையும் வந்து நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து I have to get my IF. So IF is nothing but V Thevinin by Z QQ plus ZF. So here Q stands for your fault. So what is the fault bus value? 4. So V0 divided by Z44. So Z44 we obtained as J.0.1075. The same value we obtained in your Thevenin's theorem. So the first method la paatha அதே சேம் Thevenin's impedance தான் நீங்க Zbus building algorithmலயும் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க. சரியா? ஸோ இந்த வேல்யூக்காக தான் நான் அந்த அவ்வளோ ப்ராசஸ் பண்ணேன். ஸ்டெப் நம்பர் 2 ஃபுல்லாக. ஸோ the same 9.3023 you may have. So convert into actual value, that is in kiloamps. You may have the same value, 6.846. Post fault values, this is as it is. So இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து Z14IF.
அதே போல Z2 for IF, Z3 for IF, Z4 for IF. அதே வேல்யூஸ் தான் கிடைக்கும். அதே போல லைன் ஃப்ளோஸும் அதே சேம் தான். V1 minus V2, V2 minus V3, V3 minus. மற்ற எல்லாமே சேம் தான். நான் ஒன்லி இந்த ஸ்டெப் 2 மட்டும் தான் நான் வந்து தெவினின்ஸ் தியரத்துக்கு பதிலாக Zbus பில்டிங் அல்காரிதம் கேட்டிருக்கேன். ஸோ கொஸ்டின்ல வந்து மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க யூசிங் பஸ் எலிமினேஷன் டெக்னிக் அப்படின்னா நீங்க இந்த மெத்தட் தான் போய் ஆகும். சப்போஸ் எதுவுமே சொல்லலை, determine or solve மட்டும் கேட்டாங்கன்னா யூ கேன் யூஸ் எனி மெத்தட். உங்களுக்கு தெவினின்ஸ் ஈஸியாக இருந்தால் தெவினின்ஸ் சால்வ் பண்ணு, இல்லை Zbus ஈஸியாக இருந்தால் Zbus சால்வ் பண்ணலாம். ஆனால் மெத்தடை வந்து பர்டிகுலர் பண்ணிட்டான் இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த மெத்தட் தான் போய் ஆகணும். சரி, அதுக்காக தான் ஒரே ப்ராப்ளத்தை 2 மெத்தட்ல வச்சு எடுத்தேன். ஸோ யுவர் ரோல் இஸ் யூ ஹாவ் டு ப்ராக்டிஸ் ஆல் த ஸ்டெப்ஸ். ஸோ இது வந்து பார்க்கறதுனால அப்படியே வெறுமனே போயிட்டதா இருந்தால் உங்களுக்கு வராது. ஜஸ்ட் ஹாவ் யுவர் நோட் புக்கு, கால்குலேட்டர் எடுத்து நீங்கள் கொஸ்டின் எழுதிட்டு மேட்ரிக்ஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. நீங்கள் மேனுவலாக வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா தான் இந்த வேல்யூஸ்லாம் கரெக்டாக இருக்கா இல்லையான்றது தெரியும். எக்ஸாமில் ஈஸியாக இருக்கும். ப்ராக்டிஸ் பண்ணாமையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். சரியா, நமக்கு செமஸ்டர் வரப்போகிற செமஸ்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓப்பன் புக்கா க்ளோஸ் புக்கான்றது தெரியாது. நீங்கள் ரெண்டுத்துக்குமே ரெடியாக இருந்துக்கும், எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். சரியா, அதனால ப்ராப்ளத்தை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டோம். டைம் 11:21. டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்கலாமா? இந்த 2 மெத்தடு 2 ப்ராப்ளம் வந்து டவுட் இருந்தா கேட்கலாம்.